பைபாஸ் ரீடு பைபாஸ் பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு பைபாஸ் பண்ணி ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ண பேஷண்ட்டுக்கு போன மாதம் வந்து ஒரு பைபாஸ் பண்ணாங்க. பைபாஸ் பண்ண அடுத்த நாளில் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு 48 ஹவர்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக 72 ஹவர்ஸ் ஐசியூலே மேனேஜ் பண்ணுவோம். அந்த கண்டிஷனில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து வென்ட்ரிகுலர் டாக்கிகார்டியா அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்து பேஷண்ட்டு பிபிஏ ஹோல்ட் ஆகாது. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டிசி ஷாக், அதாவது நேரடி எதிர்ப்பு இந்த சக்தி கொடுக்கணும். எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தது அந்த ஷாக்கை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். யூஸ்வலாக ஒரு ஷாக் 2 ஷாக் கொடுத்து பேஷண்ட் ரெக்கவரி ஆவாங்க. ஆனால் இந்த பேஷண்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து 100-200 லைட்டு கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு இருந்தது. அந்த மாதிரி பண்ணி தான் அதை ரெக்கவரி பண்ண முடிஞ்சது. இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரெஸ், மீடியா அண்டு மற்ற டாக்டருடைய நண்பர்கள்லாம் வந்திருக்காங்க. பேஷண்ட்டும் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க. அவரும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். இன் டீட்டெயிலாக வாட் எவர் டவுட் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். தேங்க்யூ சார். The new operating manual sir last year week release ஆனது universal health code சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் விஜய் பாஸ் is the author of the book. The universal health code launched by also curated by our Dr. Vijay Bose. Okay, the video படிச்சிடலாம். I would also like to request all our team, the entire staff of cardiology, ICU and ICAN, all doctors, anesthesia team, please join us for a photo opportunity. பேர் இந்த டாக்டரை நான் அறிமுகப்படுத்தினது திருமலை டாக்டர். அவர் தான் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஜாஸ்தி யாராலையும் முடியாதான். முக்கியமாக ஒரு 4 பேர் தான் இருக்காதான். அதில் இவரும் அவரும் இன்னும் 2 பேரும் இங்கே இருக்கும் சொன்னான். நல்லா அறிமுகம் பண்ணி வச்சார். இந்த டாக்டர் தெய்வம் மாதிரி. இவெல்லாம் இல்லைனாக்கா நான் இப்போ நடக்க முடியாது. ஏன்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னாக்கா உயிரை கொடுத்து காப்பாற்றிருக்கான். 2 டாக்டரும் தன்னோட உயிரை அடமானம் வச்சு இந்த உயிரை காப்பாற்றிருக்கான். அது நான் எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் போராது. இன்னொரு விஷயம், நம்ம ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த வேலையே திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த வேலை மேலே நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் குறையும். சரி போடா அப்படின்னு விட்டுருவோம். ஆனால் இந்த டாக்டரெல்லாம் தெய்வம் மாதிரி, உண்மையே சொல்கிறேன், தெய்வம் மாதிரி தான். இந்த கிழவனை எது காப்பாற்றுன்னு அவர் நினச்சிவிட்டானாக்க போயிருப்பேன். ஆனால் டாக்டர்லாம் 85 வயசானாலும் தன்னோட உயிரை அடமானம் வச்சு கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து காப்பாற்றிருக்கா. இதுக்கு ஈடு எத்தனை தரம் நன்றி சொன்னாலும் போராது. ஆனால் நமஸ்காரத்தை சொல்லிக்கிறேன், நமஸ்காரங்களை சொல்லிக்கிறேன். இந்த டாக்டர்ஸ் கூட இருந்த டாக்டர்ஸ் அத்தனை பேரும் நல்லா ஒத்துழைச்சிருக்கா. எனக்கு இந்த டாக்டர் முதல்ல ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கு ஐயப்பன் அப்படின்னார். அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். அப்புறம் இந்த டாக்டர் பண்ணிடுது எந்த விஷயமே எனக்கு தெரியாது. இல்லை அப்புறம் கண்ணு மூச்சு பார்த்து வரலாம் தெய்வமாக எனக்கு தோணுச்சு. இதுக்கு நான் எத்தனை நன்றி கடன்பட்டாலும் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். இன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். டாக்டருடைய பெருமைகளை நிறையா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். இவருக்கு எத்தனை சன்மானம் கொடுத்தாலும் போராது. ஆனால் என்கிட்ட வசதி இல்லை. ஆனால் அவளுக்கு எவ்வளவோ நிறையா பண்ணலாம். அதனால் குடும்பங்கள்லாம் நம்ம க்ஷேமமாக இருக்கணும். பகவானுடைய அனுகிரகத்தில் அவளும் ஆரோக்கியமாக இருந்து இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுகளை நிறையா அவள் குணப்படுத்தி வெளியில் அனுப்பணும். நான் நமஸ்காரம் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். வாழ்க நலப்பட்டேன். 5 நாள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? 5 நாள் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க நீங்கள்? உங்களுக்கு தெரியுமா? ஒன்றுமே தெரியாது. அப்போ தெரியாது. அனஸ்தீசியாவில் தான் இருந்தாங்க, வெண்டிலேட்டரில் தான் கனெக்டடாக இருந்தார். கம்ப்ளீட்டு மெடிசன் கொடுத்து ஒரு வெண்டிலேட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடுறதுல தான் இருக்க முடியும். இந்த இதெல்லாம் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க நீங்கள்? ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறமா எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? எனக்கு இந்த சாதாரண வார்டில் வந்த அப்புறம் தான் ஓரளவு மடக்கம் தெரிஞ்சுது. ஆனால் எல்லாரையும் பார்ப்பேன், சிரிப்பேன். ஐசிபியில் இருக்கும்போது எல்லோரும் பார்த்து சிரிச்சிருக்கேன், எல்லோரும் வணக்கம் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் இதை வைக்கிறதுக்காக அதே இதுக்கு வார்டுக்கு போனேன். என்ன தெரியுதான்னு கேட்டால் எல்லோரும். ஆனால் தெரியலன்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டேன். அது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. அத்தனை தூரம் பழகி உயிரை காப்பாற்றினால என்ன தெரியுதான்னு கேட்டிருக்கா. நன்றி கேட்டோம், தெரியலன்னு சொல்லிட்டேன்.
Doctor, what made you take it this serious? No, because if we don't do the surgery, he will not survive. He can have a problem and suddenly it could be fatal. See, operation before the surgery, he had critical blockage in the arteries. So that itself would have been fatal for him. He survived only because we did the operation and improved the blood supply of the heart. Heart blood supply ரொம்ப கம்மியாக இருந்துட்டு தான் எங்கிட்ட வந்து ஹார்ட் பம்பிங் வீக்கமாக இருந்தது. ஸோ இது இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்தால் சான்சஸ் ஆஃப் சர்வைவல் இஸ் வெரி லெஸ் பிகாஸ் ஹார்ட் இஸ் ஸ்டில் நாட் கெட்டிங் இனஃப் பிளட். பைபாஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்குலேஷன் எல்லாம் நார்மல் ஆய பிறகு தான் இந்த பிரச்சனை வந்தது. ஸோ த ஹார்ட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. ஷோக்கு கொடுத்தா ஹார்ட் வில் இம்ப்ரூவ், அதர்வைஸ் ஹார்ட் வில் நாட் பிக் அப். Only solution. There is no other way. Angioplasty was not possible. Calcified arteries and the pumping capacity of the heart was around 25 to 30%. It was a high risk for surgery, but normally we have done many cases successfully. They go home. In more than 20,000 patients only, he is the one patient in my whole experience behaving like this. And then, not only that, after 5 days of continuous work with everybody, surviving and going home. We had instances where we are given shock, few of them may not survive. The heart, நம்ம ஷோக்கு கொடுத்தா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் நம்ம கையில் ஒன்றுமே இல்லை. வேறு மெஷின் எல்லாம் போட்டாலும் அல்டிமேட்லி யுவர் லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் ஹார்ட் ஹேஸ் டு ஹோல்ட் பை இட் செல்ஃப். என்ன மெஷின் கொடுத்தாலும் மெஷின் ஒன்லி டெம்பரரி இன் எ ஃபெயிலிங் ஹார்ட். So heart function improve ஆயிடுச்சு, it is able to hold on. Then once it turns the corner, it will pump. That interim period only you need all this support. He was very lucky and God has been merciful to us. 5 days waited. 5 days waited. Still how many days you can have waited? It's difficult to say. He improved in 5 days. And all strongest medicines only. Plus 5th day he did that procedure. Fortunately, that went successful. That's also very difficult. So sometimes these type of cases it will not respond. So he did a very good job, and patient responded for that particular thing. That put a full stop. Yes, sir. Is the first time like this, doctor? No, sir. We have done such cases previously. Patient who had say bypass 5 years before, who come with a fast heartbeat. இந்த மாதிரி துடிப்பு வித்தியாசம் இருக்கும்போது we do. சம்டைம்ஸ் ஐசிடி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஐசிடி மூலியமாக ரெக்கரண்ட் ஷாக் இருக்கும்போது பேஷண்ட் எடுப்போம். பிகாஸ் ஷாக் இஸ் ஒன்லி இஸ் ஆஸ் அ பேக்கப். தி ஐசிடி இஸ் ஆஸ் அ பேக்கப். This is the pacemaker. Where it is there. So shock is like having the connection into the heart. Yeah. So that further something happens, the shock will be given from electricity is inside here. But the electricity reserve, battery reserve is less. Continuously if it happens, this also will get exhausted. Exactly. So இப்போ கண்டினியூஸாக வரும்போது இது போட முடியாது. போட்டால் அது இட் வில் நாட் லாஸ்ட். அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஷாக் கொடுத்து அது கிளியர் ஆகிடுச்சா, ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபர்தர் இப்போ சப்போஸ் அவர் வீட்டு வச்சு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் he may not reach the hospital. அதுக்குள்ளே இது ஷாக்கு தனி ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துரும். இதோட லைஃப் எவ்வளோ சார்? Around 10 to 12 years. 12 years. 10 to 12 years. It has to be customized according to his needs. No, that we have some parameters. But sir சொன்ன மாதிரி அந்த திரும்ப ஷாக் வெளியிலேருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பேட்டரி போட முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஷாக் எதனால வருது அந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி. The unique thing about this case, usually after a bypass surgery or after heart attack, circuit தன்னாலேயே improve ஆகும் சார். But அவரோட heart was already so much scarred, and because of the stress of the surgery probably triggered this fast heartbeat. And probably I have 2 or 3 cases where immediately after an angioplasty or after bypass where we have done. And in fact sir சொன்ன மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரெச்சர்லேருந்து cath lab table மூவ் பண்ணும்போது me and my team we have given almost 25 shocks. And that was the unique thing, and the intensity of the fast heartbeat in the patient and how it responded to the treatment. Yes, the willpower like vadivel எவ்வளவு கஷ்டம் தாங்குது. படத்துல சொல்லிருக்காங்க. டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது அவருக்கு they had burns because of the shock. இப்போதான் எல்லாம் முதுகிலெல்லாம் skin was burnt because of the electrical shock. So whenever he requires extra on the treatment,
வெளியிலேருந்து சிஸ்டர் மானிட்டர் பண்ணிட்டு ஆமாம் இது இன்டர்னல் டிஃபிப்ரிலேஷன் இட் வில் ஒர்க் சார் அது கொடுத்துரும் அதனால it's around or 4 to 5 lakhs the cost of the machine per se and it has a battery life so 10 years க்கு அப்புறம் அந்த பேட்டரி மட்டும் நம்ம திரும்ப மாற்றணும் but that is the second step of the treatment முதல் ஸ்டெப் வந்து இந்த சர்க்யூட் abnormal circuit எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அதை cauterize பண்ணுறது தான் ablation சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் so once we do that then this is like a backup ஒரு காரில் நம்ம போகும்போது ஒரு ஏர் பேக் இருக்கிற மாதிரி ஒரு event வரும்போது it protects us. No sir, we have the companies which produce it are Western companies, but we have it in India. We have all the three companies, the three major companies irukku. So we can use any one of the companies to put the machine. They are all imported. Is it not in constant position, sir? No, it is usually in the scar உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற some living cells will be there sir. அதுதான் இந்த சர்க்யூட்டை ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ நம்ம அப்ளேஷன் மூலயமா இந்த லிவிங் செல்ஸ் விதின் த சர்க்யூட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை காட்டரைஸ் பண்ணுறது தான் அப்ளேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ பேசிக்கலி யூ ஆர் கிரியேட்டிங் மோர் ஸ்கார் பட் யூ ஆர் கிரிட்டிக்கலி ஐடென்டிஃபைங் விச் பார்ட் ஆஃப் தி ஏன்னா இவ்வளோ டேமேஜ் ஆன ஹார்ட் மசிலில் தெல் பி thousands of circuit. The key thing is which is the critical circuit which is responsible for this particular condition. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை மட்டும் நம்ம ட்ரிகர் பண்ணுறது தான். சாரோட கேஸில் the circuit was on the outer surface of the heart also. ஸோ ஹார்ட் உள்ளுக்குள்ளேருந்தோ இந்த சேம்பர் உள்ளுக்குள்ளேருந்தோ நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி வி வெண்ட் இன் சைட் அதே மாதிரி ஹார்ட்டோட அவுட்டர் ஆஸ்பெக்ட்லையும் வி ஹேட் டு கிவ் சம் அப்ளேஷன் தட் வாஸ் another. இட் இஸ் ரேர் சார் இட் இஸ் ரேர் இன் த சென்ஸ் இவ்வளோ சீக்கிரம் பைபாஸ் முடிஞ்சு இவ்வளோ சீக்கிரம் இவ்வளோ ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது யூஸ்வலி ரேர் பட் ஹார்ட் வேகமாக துடிப்புற நோய் இருக்குது அதுதான் கார்டியக் அரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் வென்ட்ரிகுலர் டாக்கிகார்டியான்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அப்ளேஷன் இஸ் ஒன் அப்ரூவ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். கண்டினியூஸாக மோர் தென் 3 shocks per day அப்படின்னு சொல்லும்போது விடி ஸ்டாம் சொல்லுவோம் ஒரு புயல் மாதிரி வரும் அந்த மோர் தென் 3 shocks ஒரு நாளைக்கு இருந்துச்சுன்னா the treatment is not anything else you try மெடிசன்லையும் ரெஸ்பாண்ட் ஆகலைன்னா இந்த ablation is the only treatment it is a class 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். The first line treatment is an ablation but usually after bypass surgery we wait because the heart is healing so 1 day wait பண்ணி பார்த்தோம் 2 day 3 day எப்படி தான் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர் in somebody who is already sick we tried but he didn't respond to any other treatment apart from ablation. Then we had a discussion with the family, with Dr. Bashi, and then we decided that, this is the right time to do the procedure. The commonest cause of a heart attack, death in a heart attack is due to this ventricular fibrillation only. That is why, recently I was in Scotland for a visit. So I went to a park. So outside, near the toilet, they kept a defibrillator. If somebody arrests or something to give a shock. So in people who in crowded places, suppose so many people come in a place, in a public places it's better, safer to have a defibrillator, educate the children in the school also, how to resuscitate, you can save a lot of life. Because as you see when the heart is fibrillated, shock will revert normally. He is a very special case. So somebody who has got a heart attack, the heart is fibrillating, somebody massages or give a shock, it will revert back to normal, 1 or 2 shocks maximum. So it is the commonest cause of death, this ventricular fibrillation after a heart attack. அப்படிதான் மேஜர் அட்டாக் வந்துட்டு ஹார்ட் அப்படியே நின்றுடும் கரெக்ட் டைமில் யாராவது ஷோக் கொடுக்க இது இல்லாமல் பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் மேபி ஒன் ஆஃப் தி things the public government or something can do is, for example, big malls or people when they crowd for anything or parks or other places where people crowd. As the people are getting older now. You understand? So incidents of heart attacks are increasing because we all live longer now. So yeah. ஆமாம் இன்ஃபேக்ட் சிம்ஸோட எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் வி கண்டக்ட் ஸ்பெஷல் ஒர்க் ஷாப்ஸ் அண்ட் வேர் வி ட்ரெயின் டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள்ஸ் ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர்ஸ் எவ்ரி மந்த் வி ஹேவ் an initiative ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறோம் சார் எக்யூப்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுறோம் காமன் பிளேஸில் இதுவரை காமன் பிளேஸ் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறோம் சார் மேனேஜ்மெண்ட். Even we are trying to educate school. See, most important thing is to educating children, they are the future. Suppose high school and colleges and all, everyone should, if somebody knows how to at least massage
you know, when somebody unconscious, yeah, even if you don't give artificial breathing, doesn't matter. If the heart stops more than 3 minutes, even if you resuscitate the patient, your brain will go. That is very important. Cardiac massage, everybody should know, in fact, if you ask me today, because of so much of population, so much of heart disease. Sir, இது வந்து ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளமா He had a previous heart attack. That is why he had a bypass surgery. And the heart attack in the area was a scar. From there only that thing has happened. When I did a bypass and increased the blood supply, on the area it became called a reperfusion injury, we called it. Secondary to the bypass, increased blood flow, some area becomes irritable, muscle.